Good evening, everybody. Our head coach Unai Emery is joined by our player Alex Iwobi. We'll do the quick press conference now. Kick off. Josh, do you want to kick off? Yeah. Axşamınız xeyir. Mətbuat konferansına başlayırıq. Baş məşqçimiz Unai Emery və oyunçumuz Alex Iwobi. It's a long journey to Azerbaijan and it's a very busy schedule for you. So how seriously can you afford to take the game? Good evening. It's very important for us, this competition. Each matches we are thinking. Good evening, everybody. For us, it's very important this competition, and we are giving each competition our best preparation, our best performance, and then the travel is long, but not in one excuse, because we are doing a lot of travel on this season, on our career, the players, the coaches, as we are ready for prepared to play tomorrow with the best performance against Qarabağ. Uzun səfərdir. Nəzərə alsaq ki, sıx oyun qrafikdə olacaq. Sabahki oyunun nə qədər ciddi hazırlıq gedir. Və cavab odur ki, bizim üçün hər bir turnir önəmlidir. Hər bir turnirə eyni şəkildə yanaşırıq və sabahda bizi çox önəmli gözləyir. Və nəzərə alsaq ki, biz tez-tez çoxlu səfərdə edirik, yəni istər ölkə daxil olsun. Yəni bu kimi oyunlara hazırıq. You'll be training at the stadium tonight, which is unusual. It's not what Arsenal have done previously. How useful do you think that is? It's good for us to train at the pitch as well, so we can get familiar and get used to the pitch. We started doing it recently this season, so again we're adjusting to that sort of training session. But yeah, it will be better for us to train on the pitch today, so we can get used to it and prepare our match for the match tomorrow. Sabahki oyundan qabaq, yəni ki, bu gün sizin məşqiniz olacaq. Adətən Arsenal bu oyun öncəsi məşqlər etmir, yəni ki, nə dərəcə önəmlidir və onun üçün bildirdi ki, nəzərə alsaq ki, sabah biz burada çıxış edirik və yeni meydandır. Əlbəttə ki, bu məşq bizim üçün çox xeyirli olar, sabahki oyuna hazırlaşmaq üçün. Unai, a few players haven't travelled. The Qarabağ coach suggested that Henrik Mkhitaryan wasn't here because that maybe Arsenal were afraid that in front of 60,000 Azerbaijani fans he would have some pressure, and that's why they didn't send him. Is that the case? He cannot travel here, and we are here, the player, with the best mentality and preparation and possibility to play tomorrow. Bəzi oyuncular Bakıya gəlməyib, onların arasında Mkhitaryan var. Sabahki oyunda onun 60 milli, yəni Azərbaycan azərkeşlər qarşısında yəni ki, oyunda təzyiq altında olacağı gözlənildi. Yəni səbəb bu idi onun gəlməməsində. Yəni xeyir o bura gələnməzdi. Biz bura ən belə deyək də bu oyuna mental olaraq, əqli olaraq ən hazır oyuncularla gəlmişik. Last season in the Europa League group stages, it was chiefly sort of younger squad. This time you brought most of your star players. Does it feel like the team are taking the competition a bit more seriously this year? Even last year, I'd like to believe that any competition that we participate in will take it seriously. However, we've had Emil Smith-Rowe that's played as part of this competition as well, so we still have a lot of youth players getting involved, but we are taking this competition very seriously as well as every other competition, and we'd like to do well with our. Keçən mövsüm Avroliqanın qrup mərhələsində əsasən komanda oyuncuları cavan oyunculardan ibarət idi. Bu dəfəki turnirdə isə daha çox təcrübəli oyuncular yer alıb. Yəni ki, siz artıq bu yarışı daha da önəmsəyirsiniz.
Cavab da ibarət edir ki, xeyr, bizim üçün bütün yarışlar eynidir, eyni əhəmiyyət kəsb edir və hətta bizim indiki heyətimizdə də yəni ki, gənc oyunçular var. Right. Yeah, Unai. Unai, sorry about that. Back on Henrik Mkhitaryan, was it his decision then not to come with his mentality? He felt he wouldn't be right, or was that a judgment that you made? And similarly, Aaron Ramsey, is that a mental decision given what's going on in the background with his contract, or is there another reason why he's not here? I explained first for Mkhitaryan cannot to play tomorrow. Yesterday, Monday and Tuesday, he was sick, Aubameyang, and also he cannot travel to play tomorrow. And Aaron Ramsey asked me if he can stay in London because his wife is pregnant and they are waiting one daughter. Gətirməyən iki oyuncu ilə bağlı sual verildi. İlk olaraq Mkhitaryanın bura gəlməməsi onun öz qərarı idi, yoxsa baş məşqçinin qərarı idi və bundan başqa da Ramsey'nin yəni gəlməməsi onun bölgədə mental olaraq, əqli olaraq hazır olmaması ilə bağlıdır, yoxsa bölgədə onun hal-hazırda müqavilə məsələləri gündəmdədir, yoxsa səbəb ondan ibarət idi. Mkhitaryanla bağlı birinci, ikinci günləri xəstə idi, yəni ona görə qərar verildi ki, gəlməsin. O halda Ramsey'e özü məndən xahiş edirdi ki, Londonda qalın, çünki yoldaşı hamilədir və qız yollarını gözləyirlər. Given Piszczek's injury, will Bernardo play tomorrow, or will you save him for Sunday and start with Martinez? The best idea is think also only in the match tomorrow and with the respect for this competition, because we want at the end to finish the first in the group, and we want tomorrow to win and with the best player for play. We are very happy with Leno, and I want to give them confidence for continuing playing, and also we have confidence if we need. He helps us Emi Martinez can play, and I am sure with the performance, but tomorrow we are going to say to the players the first 11, but I want every player now, they are okay, they are thinking to play tomorrow and thinking to help for us to win this match. Piszczek'in sıralaması ilə bağlı, yəni ki, Berlin'in daha çox Premier Liga çıxış edəcəyi və müvafiq olaraq da 3-cü qapıçı olan Martinez'in bəlkə sabahki oyunda şans verilməyi ilə bağlı sual verildi. O deyir ki, xeyr, biz istəyirik qrupda birinci yer tutaq, yəni Avroliqa qrupunda, həmçinin sabahki oyunda qələbə qazanaq. Leon'un yəni ki, çıxışı ilə çox razıyam. Onun özündə inamlı bərpa etmək üçün bir neçə oyunda çıxış etməyi lazımdır. Yəni 11 ilə bağlı yekun qərarı sabah verəcəm, amma yəni Leon'un böyük ihtimalle sabahki oyunda oynayacağı gözlənir. Alex Iwobiyə suallar varsa ünvanlansın, çünki ilk olaraq mətbuat konferansını təkləyəcək. Alex, you spoke on the weekend about playing with more freedom this season. Just wondered if you could expand a bit on the difference, how you're feeling this season compared with last. Well, this season I've been working a lot more on trying to improve my finishing and also assisting my teammates, which is what I believe someone in my position should do if he wants to get to the next level. So I've been focusing on that. Also in training, I feel my teammates have been giving me the freedom to express myself, as well as the new manager, the new boss. So there's no really pressure or weight on my shoulders, so I'm just enjoying my football. The team's enjoying the new style, the new things that we brought into training. So it's not just me that's enjoying or playing with freedom. I'd like to say my teammates are as well. Keçən mövsüm müqayisədə bu iki mövsümdə daha çox oyunda sənə azallıq verildiğini qeyd edirdin. Nə qədər fərqlərin keçən iki mövsümdə müqayisədə? Bəli, elədir və daha çox indi özümün bitiricilik, yəni keyfiyyəti üzərində işləyirəm və çalışıram ki, bununla da komandama kömək edeyim. Həm oyuncularla baş məşqçi mənə azallıq verməklə mənim işimi daha da azallaşdırır.
Əlbəttə, futbol plus qəzeti 2 sualım olacaq baş məşqçi bunlar arasından sabahki oyunda. Sabah Qarabağın Arsenaldan xal və ya xallar alması baş məşqçini təəccübləndirəcəkmi, yoxsa sakit yanaşacaq? İkinci sualımdakı Henrik Mkhitaryanın Bakıya gəlməməsinin məlum səbəbi var. Bəs İspan mütəxəssis bu haqda nə bilir? Yəni, onun bura gəlməməsi nəyə görədir və o planda nələr var? Təcrübə etməmişdən qabaq ikinci sualın cavabını səhvimizə biraz verdi, mən təcrübə etdim. Qarabağ münaqişəsi haqqında soruşmaq istəyən məlumatı varmı? First of all, greetings to you, good luck. Will it be a surprise for you if tomorrow Qarabağ gets a point or points from the game? And the second question, do you know the real reason behind of, let's say, Mkhitaryan's not willingness, but the reason why he's not welcomed here, or why it's difficult for him to come here? About the conflict. To the answer to Mkhitaryan I give you before, and Qarabağ, we have a lot of respect for them. First is they started with a good performance against Sporting Lisboa in Lisboa the first match. They lost 2-0, but doing a very great performance against them. With a good player and also with a good spirit and a good tactical intention on the game. And I remember also last year here Atletico Madrid, 2 matches against them. They cannot win, and this reason is they lost the chances to continue in the Champions League. It's for me 2 very good examples for the respect for them, and also confidence in our players to tomorrow to do the best performance, and also with our work can to do a great match with a good performance for think only to win and to do one good match. Yəni ki, ikinci sualdan bəri də, yəni qarşı lazım olsa bir daha onu təkrarlaya bilərəm. Dedi ki, az öncəki sual verdim ki, do you know about the conflict? Və dedi ki, bir yaxdan. Okay, so he would like to re-ask the second question, whether you know about the conflict, the Qarabağ conflict, and Azerbaijan and Armenia. Between these 2 countries. My work is football. I respect each person, I respect each people, I respect each culture, I respect each country, but I don't know each situation in every country. For me, he cannot play tomorrow, and the respect for him, for Mickey, and the respect for you. And today we are here, the player. We are with the opportunity with well done for play. Demək ikinci sual cavab mənim üçün futboldur. Mən belə deyildə bir siyasi məsələ qarışmam. Mənim ölkələrə, insanlara hörmətim var. Və yəni ki, onun həm də ki, o yəni istənilən halda çıxışı da bilməyəcəkdir sabah günündə. O ki, qaldı birinci sual cavabı. Sportingin qarşı oyunda Qarabağ çox yaxşı başladı, yaxşı oyun göstərirdi. Oyuncular çox keyfiyyətli oyunculardır. Oyunun çox yaxşı taktiki şəkli var idi. Müsbət məqamlar çox idi. Həmçinin keçən Atletico Madrid Çempion Liqasının qrup mərhələsində burada rəqib üzərində qələbə qazana bilmədi və beləliklə onlar Çempion Liqasında play-off mərhələsinə çıxma şanslarını itirdilər. Sabahki oyunda biz daha çox öz tərəfimizi fikirləməliyik və oyuncularımız özlərinin ən yaxşı oyunu göstərməlidirlər ki, lazım olan çıxalı götürülür. Son 2 sual.
İlk öncə xoş gəliblər. Mıxtiriyan haqqında sualı konkretləşdirib verəcəm. Yəni, qeydləri xəstəliyinə görə Bakıya gəlməyib. Amma məlumatı varmı ki, Mıxtiriyan Dağlıq Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarına qanunsuz səfər elədiyinə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qərar siyadadır. Ona görə Azərbaycana gələnməz və finalda, hətta Arsenal finala düşsə belə bu stadionda keçiləcək, onda iştirak eləməyəcək. Bu haqda məlumatı varmı? So just the reason is because he traveled once to the land of Azerbaijan, which is not recognized, and that's why there's no permit by the Ministry of Internal Affairs of our country. So if, let's say, Arsenal qualifies to the to the Europa League final, do you know that he will still not be able to come here to our country? It's a long time for arrive the final, and we are thinking only the performance for tomorrow, and we are thinking to work and to prepare the matches. The next matches is tomorrow Europa League, very important for us, a very big competition. We improve in this competition. Behind, I am here playing in Europe, and the respect is very big for me. And only we are here, every people here thinking and enjoying for the match tomorrow. Finala çıxmağa hələ yol çox uzundur və biz hər zaman növbət oyuna baxırıq. İndiki məqsədimiz Sabahköylə razılaşmaqdır və nəzərə alsaq ki, Avropada oynayırıq. Yəni ki, bizim üçün çox önəmlidir və biz də çalışacağıq hər oyunda mümkün olduğu qədər müsbət nəticə əldə edək. Son sual. After this game tomorrow, you play Fulham at 12 o'clock on Sunday. Given the long journey that you have, did you talk to the Premier League about that kick-off time, and are you frustrated by having to play so soon after such a long trip? I had a very different experience when you play Thursday or Wednesday, Saturday and Sunday, in very few days for recover physically and also the mentality of the players to play again in a few hours another match. But in this experience, I won, I lost, I played better the second match. We are one team with every player with this experience and also with the habits to play, to recover for another match and continue playing. Is the reason for me. I prefer more time to have for recover physically for the players, but for me it's good, and we are okay tomorrow with every players to play, and we are going to be also Sunday perfect to play against. Son sual nəzərə alsaq ki, uzun səfər idi və çempionatda növbəti oyununuz Fulham'a qarşıdır. Federasiya müraciət olunma oyunun vaxtının keçirilməsindən bağlı. Qismən də fərqli təcrübə var. 3 gün ərzində oyunlar olanda komandanın həm fiziki həm də əqli cəhətdən bərpa olması çox çətin məsələdir. Məndə yəni ki, öz karyerimdə bu kimi oyunlar olub və fərqli nəticə almışam. Yəni bəzən birinci oyun müsbət nəticələnib, bəzən ikinci oyun müsbət nəticələnib. Oyunçularımız da artıq bu təcrübəsi var. Yəni ki, amma əlbəttə ki, məndən olsa istəyərdim ki, fiziki bərpa üçün bir gün artıq verilsin, amma bu məsələlərə çox da daxil edəm. Thank you everybody. Thank you. Bye.